سيدنا رسول الله عليه سلام الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله li waral ñaari rakk yi moo defar yaaku yaaku yi سيدنا bakku fi baax de yaa ko defar عليه سلام la ilaha illallah sayyiduna rasulullah alaihi salamullah لا إله إلا الله سيدنا Şah Hüseyin'i Kerbela'ya seversen ben ölürüm ağlama. Kırmızı gül benzettin mi ağlarım. Derdi güzel ağlama. Kör olasın elin sözü uyarsa derdi güzel ağlama. Rasulullah aleyhi selamullah شريك له وحده لا إله إلا هو شمس تبرد شمس تبرد قريب ذهب نبي خشبك لا إله إلا هو الله 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 Izami jabinati jaha jabinata
Chanda suna injati janginata Adil amni riti pariyaya jaminata Jabnata kuchiya Jabnata kuchiya Nata kuchiya Jabnata kuchiya Allahu 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا جزيلا للفرقة الفنية على هذه اللوحات الجميلة التي تسائل فينا التأمل فيما هو جميل لدى البشرية، ونحن نطرح ما هو كذلك مسيء ومدمر من طرف البشرية تجاه الكون والطبيعة والمكونات الإيكولوجية. نواصل الحضور الكريم جلستنا الافتتاحية هذه، وكما تلاحظون التحق بالبوديوم السادة المتدخلون بدعوة من السيد البروفيسور عبد الله بونفور هو الأستاذ فخري بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية، وهو من سيسير هذه الجلسة. إلى جانبه القس برنار، القس سافاري أيضا، وأظن أن لربح الوقت أترك للسيد البروفيسور بونفور تقديم مختلف سادة المتدخلين، لكن قبل ذلك أدعو السيد سليمان أرسلان. سيد سليمان أرسلان المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، التحاق إلى المنصة. سو بليز. وهذه الجلسة هي من تأطير البروفيسور سلمان أرسلان. لكم الكلمة، ومن بعدها سيسير الجلسة كما أشرت البروفيسور عبد الله بونفور، وستكون له الحظوة نيابة عني لتقديم كافة المتدخلين الكرام مشكورين.
Excellencies, honorable religious leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to thank the Economic, Social, and Environmental Council of the Kingdom of Morocco and the Rabita Muhammadiyya of the Ulama for their efforts to convene this important summit. Gatherings like this Summit of Conscience are critical for ensuring that we are building a world for future generations grounded in the positive values and practices of our diverse religious and cultural traditions. When people hear that we in government are engaging religious leaders on climate change, there's often a pause, even a puzzled look, followed by an enthusiastic embrace of the idea. Yes, they say, we need all religious leaders to pray for divine intervention to stop climate change. I can understand that reaction given the formidable task we face in slowing down the pace and mitigating the impact of climate change. But the value of religious leaders goes beyond just the spiritual realm. It signals the great potential of religious traditions to guide needed policy changes and the power of religious leaders and communities to move societies to confront this global challenge. In my role as the U.S. Special Envoy to the Organization of Islamic Cooperation, I work as part of the Office of Religion and Global Affairs, which was launched by Secretary of State John Kerry in 2013. We work to strengthen and institutionalize cooperation between the Department of State, multilateral organizations, non-governmental organizations, academia, and religious actors on diverse, cross-cutting global issues, including climate change. And a core principle of our approach to the intersection of religion and foreign policy has been to engage with religious actors on all priority areas of our foreign policy, including those not conventionally viewed as connected to religion. Climate change is one such issue, one that has not always been recognized as having immediate linkages with religion or religious actors. But since the earliest days after Secretary Kerry chartered this office, global environmental issues, climate change in particular, have figured centrally in our efforts to articulate the policy benefits of engaging with religious actors. Now, among an audience like this one, the threat we face from climate change is very well understood. There is, as we all know, clear scientific consensus reflected in statements from virtually every national and international scientific academy and professional organization that human-caused climate change is already producing significant impacts with significant costs and extraordinary future risks to society and its natural systems. Many of these impacts, such as more frequent droughts and deluges that profoundly disrupt food and water supplies, and rising sea levels that flood low-lying communities with great frequency, disproportionately impact the world's poorest and most vulnerable communities. And these impacts in turn trigger other effects like migration and displacement, exacerbating stresses on fragile governmental institutions as well as our ecosystem. Though scientists have been effective in sounding the alarm about climate change, the problem is no longer simply a scientific or a technical problem. It is a political, economic, and social challenge, and above all, a moral issue. And this underscores the critical role of the world's religious communities in providing a moral compass with which to comprehend and ultimately to act on this grand global challenge. Tomorrow, the Paris Agreement will enter into force, remarkably just 6 months after its signing. This rapid timeline demonstrates the widespread recognition of the urgency at hand and is a testament to the continued determination to act on the social, economic, and moral imperative to combat the dangerous impacts of climate change. Religious leaders and organizations, many of whom are represented here today, played a critical role in mobilizing around COP21 in Paris last year,
advancing the international effort to generate an ambitious, consensus-driven agreement about how to reduce global carbon emissions and expedite the transition towards a low-carbon future. Last year, a series of powerful statements by international leaders, including Pope Francis's Laudato Si', the Buddhist Declaration on Climate Change, and the Islamic Declaration on Climate Change, cited the physical damage being done by climate change to our forests, our oceans, our polar regions, and the economic harm to those who depend for a living on agriculture and marine resources. And religious leaders from a wide range of traditions urge us to pursue the common good, which today requires a revolution in energy production and consumption that can preserve our environment and create millions of new jobs. Religiously affiliated organizations contribute substantively to the fight against climate change in many other ways as well. In terms of disaster response, religious groups and organizations are usually on the ground and active before disaster strikes, during the worst of it, and in the difficult recovery period that follows a disaster. As a native of New Orleans, Louisiana, I'm grateful for the humanitarian work provided by many religiously affiliated organizations following Hurricane Katrina. And such groups are among the first to respond to disasters, not only in the United States, but around the world. Governments can strengthen their response to climate change by partnering with religious groups and organizations. In the year leading up to COP21, our office at the State Department hosted a series of briefings and consultations with religious stakeholders that helped to substantively advance the conversation about religious engagement around climate change policy. This work began early last year when we launched this series of dialogues with a roundtable event that brought together State Department officials with representatives of both secular and environmental NGOs and a diverse array of religiously affiliated environmental groups. Though the primary aim in these consultations was to help raise awareness about the UNFCCC process and to provide information about the Obama administration's approach to the negotiation to a wide variety of religiously affiliated groups, we also wanted to assess whether and what gaps existed between the secular and the religious environmental advocacy communities. These groups were aware of each other's unique contributions, but treated one another with mutual suspicion. Representatives from the larger environmental NGOs expressed skepticism about the approach of the religious organizations and were somewhat lukewarm to the idea of partnering with such groups. Conversely, representatives from religiously affiliated organizations were mindful of their distinct character and were hesitant to embrace the secular approach of environmental NGOs. Many of the religious groups also had not worked with each other on climate change issues. However, both religiously affiliated organizations and NGOs were united in their determination to see a strong Paris Agreement, and religious advocates in particular were emboldened and empowered by their access to policymakers. Conversations like these throughout the course of 2015 helped build a robust dialogue amongst these stakeholders. And there is now strong collaboration amongst these groups. And looking back on what we achieved in this and subsequent meetings, we're proud of the degree to which our leading climate change policymakers, including our special envoy on climate change, value their engagement with religious groups. Last November, on the eve of COP21, we hosted a symposium on religion and climate change at the State Department and at Georgetown University. And this two-day event drew from a wide circle of expertise, including theological perspectives, scholarly voices, representation from religiously affiliated organizations, and high-level representatives from a wide swath of U.S. federal government agencies. Many months of effort culminating in the symposium helped to ensure that religious leaders had the information about climate policy
necessary for their contributions, their many contributions, to the success of COP21. The Paris Agreement gives us reason for optimism, but it by no means resolves the myriad challenges produced by a warming and increasingly unstable global climate. The framework of the Paris Agreement requires that the international community maintain its resolve and offer increasingly ambitious mitigation and adaptation targets every 5 years going forward. And critical gaps remain, for example, regarding the impact of climate change on international waters. Continued efforts by religious leaders and organizations will be essential as the international community searches for ways to build on the ambition of the Paris Agreement. In next week's gathering in Marrakesh and onwards, policymakers are working to identify ways to implement and achieve the promises made at COP21. For many of the US-based organizations with which we work, the Green Climate Fund has emerged as a critical resource. The fund, which is managed through an independent secretariat, serves as the fiscal plumbing through which the United States shows leadership on climate change. With $10 billion in pledged contributions, the Green Climate Fund can be a powerfully impactful source of financing for under-resourced nations pursuing low-carbon development strategies and working to adapt to rapidly changing environmental conditions. Given the effective work that many religiously affiliated organizations do at the grassroots level, where they serve as critical providers of humanitarian relief and development assistance, engagement with the Green Climate Fund is a logical step for many such organizations. The Office of Religion and Global Affairs at the State Department has, over the past year, regularly convened religious groups for briefings on the Green Climate Fund, which have helped various religious networks support the fund and enhance its efficacy. In keeping with our mission to serve as a point of access for religious communities to the State Department, we have sought to provide space for these organizations to orient themselves to a complex and still evolving policy apparatus. Religious organizations are also important to the effort to reduce carbon emissions. In the United States, there are several groups working to make houses of worship more sustainable, including the Interfaith Power and Light Initiative, which has developed a network of almost 20,000 congregations to share information about greening their communities. Other organizations, like Green Faith, have created programs to train religious leaders. And this is so important because studies have shown clearly that people are much more likely to act on climate change if they have heard about it from their personal religious leader. These efforts are spreading internationally too. The Green Mosques Project, the result of a partnership between the German Ministry for Economic Cooperation and Development and the Moroccan Ministry for Energy, Mines, Water, and Environment, is a remarkable example. And the US-Morocco Green Growth Climate Change Program is similarly open to partnerships with religious stakeholders. We have the opportunity throughout the day to hear about the great work being done on this issue around the world. And my colleague who's here from the State Department, Evan Berry, works specifically on these types of issues and partnerships on a daily basis. These examples underscore the importance of partnership across different sectors of society and indeed among stakeholders motivated by diverse cultural traditions. We don't live in an age of competing or clashing civilizations, developing mostly separate from each other. That time, if it ever truly existed, ended ages ago. We live in a single, interconnected, and interdependent global civilization, one in which scientific and technological advances from one part of the world build upon each other. And more than any other issue, climate change underscores this global interconnectedness. As we've seen at this conference itself, the world is blessed with a wide diversity of cultures, and different cultures place varying emphases on competing values.
Reasonable people can disagree on which values to prioritize in organizing their lives, but at the end of the day, there is more that unites us than divides us. Global interconnectedness ensures that we all participate in a global marketplace of ideas and inventions and progress. These are powerful forces that, if we embrace them, can reinforce international efforts to address climate change and help build a world grounded in the positive values and practices that shape our diverse religious and cultural traditions. Let us take up this challenge hand in hand. Thank you very much. Nous avons pris un peu de retard, un peu beaucoup d'ailleurs, mais avec mes collègues, on s'est mis d'accord pour ce que nous pouvons dire en 10 minutes qui était prévu pour chacun, on pourra le dire en 5 minutes. Et je les remercie de leur compréhension et surtout je remercie nos 3 burkinabés qui, au lieu de parler tous les 3, il y aura un porte-parole. Très rapidement, pour que les choses soient mieux maîtrisées, je vais vous dire un petit mot et vous poser la même question. Alors qu'il était prévu qu'il y ait des questions spécifiques pour chacun d'entre vous, étant donné que l'expertise que nous avons devant nous et les compétences que nous avons devant nous sont très diverses et d'une rare qualité. Nous en serons privés aujourd'hui, mais nous espérons en profiter en les lisant, en les regardant dans leur documentation. Je résume en disant que finalement, lorsque nous voulons interpréter, comme je l'ai entendu ce matin, vous savez, dans la tradition monothéiste, que je connais le mieux, mais je suis sûr que dans toutes les autres spiritualités, vous le retrouverez, lorsqu'on a créé, lorsque le paradis fut créé, il fut donné, il fut offert comme don au couple originaire. Il est dit qu'ils peuvent en jouir comme ils veulent. Néanmoins, une seule règle, une seule interdiction, c'est de s'approcher d'un arbre. Peu importe le nom de cet arbre pour nous, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que la jouissance a une limite. Je me retourne vers vous en vous disant, dans vos expériences, dans vos travaux, dans vos croyances, comment pouvez-vous nous éclairer aujourd'hui pour retrouver, je dis bien pour retrouver, cette limite? Alors, je commencerai par ordre qu'il y a dans le programme, par monsieur le rabbin Jonathan Neril. Alors, très rapidement, je vous le présente. J'ai des tas de choses à dire sur vous, mais malheureusement, je vais être très bref. Il est diplômé de l'Université de Stanford dans une spécialité qui sont les questions d'environnement international. Il est ordonné rabbin en Israël. Il est conférencier et je peux vous assurer que sa bibliographie, ses vidéographies sont très nombreuses. Je lui donne la parole pour 5 minutes, Monsieur Neril. Merci de votre compréhension. So I want to thank you for the opportunity to be here. Rabbi Isaac Alfasi, a leading Jewish rabbi from 1,000 years ago who lived in the city, he taught based on a teaching of the Talmud that one of the spiritual roots of a disease is
narrowness of vision. In our times, humanity is suffering from an affliction. Climate change is a symptom of that affliction. In order to address it, in order to address climate change, we need inner change. In relation to the question, when Adam and Eve ate from the tree of knowledge of good and evil, it was based on an egoistic desire. Because the Creator created within us a desire for self-gratification. On the planet today, billions of people are motivated primarily by that same egoistic desire, that desire for pleasure. And consumerism enables, it breaks down the limits on that desire. A person can consume a tremendous amount. And so one of the ways that we need to address climate change is by reining in that desire. There's no better institution in the world that is equipped to address that than religious institutions. They have millennia-old wisdom, millions of institutions, houses of worship, seminaries, etc. And in some ways, the climate crisis is also signaling a religious crisis. It's not a crisis of the birds and the bees or the trees and the toads. It's a crisis of how we live as spiritual beings in a physical reality. This Climate Conscience Summit validates that faith communities must be part of a climate solution. It's significant that political leaders are making specific commitments next week in Marrakesh for practical change to decarbonize the economy, to replace fossil fuels with renewable sources. The Stone Age didn't end by running out of stones, and the fossil fuel age will not end by running out of fossil fuels. We'll have to choose to end it. Similarly, religious leaders and clergy need to take on specific commitments to transform seminaries, religious schools, madrasas, houses of worship, so that we reorient human desire from egoism to altruism, from being net givers to being net takers. When was the last time you heard the clergy member of your house of worship give a powerful sermon or teaching on ecological sustainability? How often does that happen at your house of worship? For us to reorient human society, I think that needs to happen at least once a week or once a month. In some cases, some religious leaders never speak about this issue in their lifetime. And so the efforts in Marrakesh of political leaders to engage in physical changes of the energy economy, that must be accompanied by changes within the software of humanity, of how we are living spiritually, and that's going to be key for the change. I want to conclude with a story. It's a story that's told by Rabbi Shimon Bar Yochai, that two people enter a ship. A person goes on a ship, he buys passage, and he takes a drill and he starts drilling underneath his own seat. And the people on the ship go up to him and they say, "How are you doing this? You're going to sink the whole ship for us." So this person might have wanted to drink fresh water if he was on a lake or to go fishing. He was seeking to fulfill his desire. And yet the other people on the ship had to tell him, "Your behavior is impacting all of us." In our times, we have a collective ship, which is planet Earth. The climate is sort of like the bottom of it. And each one of us, each of the 7.4 billion people on the planet, is drilling a small hole every day on the floor of this collective ship. When the ship Titanic, imagine for a moment that Captain Edward Smith went to the people on the ship Titanic and he said, "We're approaching an iceberg. I need you to help me to go downstairs to the engine room in order to reverse the engines on the ship." And he got into the restaurant, let's imagine, and the people in the restaurant, they were having a bar fight. There were people of this faith fighting people of this faith, people of this ethnicity fighting people of this ethnicity. For us to truly transition to sustainability, we're also going to have to overcome our religious differences. And there's no better place to start than here in Fez through interreligious collaboration. So I bless us and all of humanity
to live at a higher level of soul awareness, to access the collective wisdom of the world's religions, to moderate consumption, live humbly, modestly, joyously, and spiritually, and to enable the next generation of people and all species to inhabit a livable planet. Thank you. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et je vous remercie aussi pour le fait que vous avez extrêmement bien respecté le temps. C'est très bien. Merci bien. Alors maintenant, nous passons à M. Evrald Msafri Aidan. Je le présente très rapidement. M. Aidan a un PhD en éthique et en théologie morale de l'Université de Vienne. Il est prêtre catholique tanzanien. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il est ambassadeur pour le changement climatique. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer, ma curiosité, c'est de savoir d'abord pourquoi la Tanzanie a nommé un ambassadeur pour le changement climatique. Et ensuite, bien évidemment, votre... Honorable delegates, dear friends, I just want to show some few slides in order to drive the ideas forward. Last year when we went to Paris, I was also there, we said, you either Paris or perish. You either Paris or perish. Today I say, you either face or fade. You either phase or fade. And in Marrakesh, you either Marrakesh or multi-perish. This is my own crazy way of doing things. Now, I want to talk about the centrality and power of human and collective conscience. And I want to underline something. Conscience. We have been talking about conscience, but something I want to do some critical critiques. There are 9 types of conscience, my dear friends. There is right conscience and dead conscience. There is well-formed conscience and malformed conscience. These people, who we can call them, they are doing bad with the world, consuming more than the Mother Earth can revive, can generate. They have also conscience, my dear friends. But what type of conscience? This is the most decisive thing. So some people have active conscience, some other people have inactive conscience. Now, I just want to start my introduction by a very brief story. It says, at one time, the tail and the head of a snake quarreled as which one of the two should be in front. You know snakes. The tail said to the head, "You are always taking lead. It is not fair. You ought to let me lead sometimes." The head answered, "It is the law of our nature that I should be the head. I cannot change places with you." But the quarrel went on, and one day the tail fastened itself to a tree and thus prevented the head from proceeding. When the head became tired with the struggle, the tail had its own way, with the result that the snake fell into a pit of fire and perished. This is the perishing thing. Now, what is the moral, ethical implication lesson for us? In the world, there are always, and they exist, appropriate orders of functionality in terms of the way of operating things, mutatis mutandis, a rightful human conscience, not a dead conscience, not a blunt conscience, not an irresponsible conscience. So we need to see the power and the centrality of a rightful, responsible conscience as collective conscience. In his powerful conscience-touching encyclical, Laudato Si, Pope Francis particularly reiterates the fundamental conscience-based altruism. And we can read that. It's in Laudato Si. There are biblical foundations of conscience, both in the Old Testament and in the New Testament. You can read about it.
But there are new trends of Catholic eco-consciousness, Catholic social teachings, not sound teachings. This is a printing mistake. Being conscious of a God-centered and sacramental view of creation, being conscious of the ethics of solidarity, global commons, social protection. And I just want to go to some soul-touching, eco-related questions to answer your questions, dear friend. What kairos in Greek, the opportunity, the opportune time does Laudato Si bring to our individual as well as interfaith consciousness? So the study of this golden opportunity, it's kairology. The logos, the science of studying this as an opportunity. Do we have planet B? Could we go to the Jupiters and Mars and Neptune and all these galaxies? Do we love our future generations? What are our human-based rules of the ecological crisis, nationally, regionally, globally? Do we agree that the ecological crisis is per se, per excellence, ethical crisis? And ethical challenges need ethical solutions. Mathematical problems need mathematical solutions. Of course, there is interdisciplinarity in this, all these things. Do we know that when good people do nothing, evil increases? Are our faith traditions tabula rasa, empty? No, I don't agree. So the power and the centrality of a rightful conscience, not only conscience, climate conscience summit, no. Climate rightful conscience summit, active conscience. And you cannot touch this conscience. In the world today, this globalization world, I've written different books. People are more interested in tangible things, not on values. That's why also the Western mechanical, functional way of doing research. It has to be empirical. Anything to do with qualitative things is not all that plausible. Do we, as faith traditions, embrace the stupid ostrich syndrome of hiding the head while the problem is there? Or are we busy bee syndrome affected with this busy bee syndrome? By the way, we need to shift from COP as conference of polluters to COC, conference of consciences. This is key. This is fundamental. I just want to finish part 1. This is empirical part. I don't want to touch it. You can have it. It will be published. So part 2 towards climate conscience ethics as a new toolkit. Conscience as inner and resilient law and power. And then conscience as promoter and activator of key spiritual values, eco-values, gratitude, humility, sufficiency, justice. You cannot go to the malls, to the supermarkets, and tell these guys selling this at the malls, saying, please give me 100 kilograms of gratitude, or of humility, or of care, of sympathy, or whatever. So, the sense of common good, social protection as new eco-conscious and intimacy. The voice of religious leaders as a new conscience. We are the religious leaders. So we need to have also a new conscience as religious leaders. Faith leaders have a unique role. This is without any exaggeration. The voice of faith leaders in terms of promoting agape, love, the highest form of love. You know, we have filial love. In Greek, you have different types of love, but this is the highest sort form of love, category of love, or trajectory of love. Holistic justice as a transformative eco-conscience. So we are talking about multiple consciences, or conscience, in terms of whatever. What now, in the book of Micah says, what does the Lord require of you? But to do justice, to love, kindness, and to walk humbly with God. This is strongly implies people who are co-creators. We are co-creators. The problem, my dear friends, I finish now, is we are shifting from Homo sapiens. Yes, you know this Homo habilis, Darwinian sociology, Homo erectus, Homo sapiens, Homo oikonomicus, Homo cybacus, and now we are moving to Homo idioticus. The human person is now going back to be, sorry, use a bad word, idiots in terms of management and leadership of the resources, especially the non-renewable resources. The conclusion says like this,
our value and faith-based pursuit on the role of human conscience for climate change reflects and actions cannot be overemphasized. As never before today, particularly prior to COP22, our individual and collective eco-responsibilities calls us to rethink anew, to rediscover anew this conscience, the new conscience. Lastly, from an African perspective, you will say, I am because we are. In German, because I studied in Vienna, ich bin, weil wir sind. Und nicht ich bin, weil ich bin. From an African perspective, which is the cradle of humanity, I come from Kilimanjaro. And it is believed also that in Ngorongoro crater, this is the first, when yesterday we were driving from the airport to this place, to this hotel, Bishop was telling me, you know, Tanzania is the cradle of humanity. Thank you, Bishop, for reaffirming that. Now, cradle of humanity needs to summon all of us, people of faith, into a more vibrant culture of cherishing and protecting and celebrating life. Siesta de la vida. Creation is within our responsibility. A South African, you know, this German scholar, Jürgen Moltmann, in religious, in his writing says, a South African friend told me of the following story. Whenever his father wanted to make a canoe, my friend would have to chop down a tree. But in order to fell the tree, he would first have to ask the tree the spirit of forgiveness, metanoia. Then a Christian missionary came to Africa and said, this is idolatry. Subdue the earth and chop down the trees. Yet now environmentalists come and say, no, no, your father was right. Trees and forests are vital forces, vital aspects of life and abundant life. Africans say, do not lit fire in your only heart. John S. Smith, a friend of mine, says, I am because we are. Do not break a bridge before you cross it. We don't have planet B, we only have planet A. Mahatma Gandhi says, one must care about the world one will not see. Nature cannot endure a sudden change, Francois. So I close this presentation by asking our president, Barack, I give you a book I wrote this year, and it was launched in Geneva, Globalization of Concern, Volume 3. When people are globalizing evil, we need to globalize the opposite. So please, would you come here so that I give it to you? And also, please, this is for your institution. There are lots of ethics of climate change. I'm one of the first African priests, sub-Saharan Africa, to write my PhD on that one. And also Bishop from the Vatican, so that you give it to the Holy Father. Please. Bishop Marcel. Sorry for using your time, but in Africa we say, sub-Saharan Africa, the Europeans have the time, but have the wristwatches, we have the time. The black people, we have the time. Please. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. And not in the end. Thank you. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Maintenant, nous passons à l'histoire de l'ange bleu, qui est véritablement une très belle histoire. Je vous donne deux dates. En 2009, l'ONG L'Orange Bleu avait repéré un chapelet de village aux frontières du Burkina Faso, dans laquelle vivent des populations dans une agriculture précaire qui cultivait une graine. Et donc, ils ont essayé d'aider cette population justement à mieux cultiver cette graine. Et en 2014-2015, si mes souvenirs sont bons, la population qui est
multiculturelle, multireligieuse, ont décidé ensemble, quels qu'ils soient, catholiques, traditions, protestants, de construire une église ensemble. Troisième chose que je voudrais ajouter, c'est tout simplement qu'il y a un projet de construire une mosquée ensemble. Eh bien, je vous demande de nous dire comment cela s'est fait et comment cela a été possible et quels sont les effets sur vous et sur votre entourage. Merci. Avant tout propos, je voudrais remercier Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Je voudrais remercier les autorités marocaines, remercier les organisateurs de ce sommet de conscience pour l'avenir. Je voudrais encore réitérer mes remerciements pour nous avoir permis, nous les trois, de l'équipe de l'Orange Bleu venue du Burkina Faso, pour partager notre expérience, notre petite expérience du Burkina Faso. C'est un petit village de Burkina appelé Saint-Jean, situé au nord-ouest, dans la bande sahélienne entre le Mali et le Burkina. Vous savez que depuis 2014, il faut reconnaître qu'avec les événements au Mali, c'est une zone, quand nous regardons la carte, c'est la bande rouge. Saint-Jean est situé dans la bande rouge. C'est-à-dire que c'est une zone que nous pouvons dire presque interdite. Mais, c'est interdit. Mais est-ce que c'est vrai? Nous sommes en train de changer la mentalité des choses. Comme M. le modérateur l'a dit, avec le concours de l'Orange Bleu Afrique, dont son président est présent ici, M. Hassan Aslafi, que nous remercions au passage pour son engagement dans la sauvegarde de l'environnement et dans la culture interreligieuse. Et avec les leaders religieux de ce village, nous nous sommes dit qu'il faut poser un acte de paix. Cet acte de paix, comment il faudra le poser? Nous avons pris 3 étapes. Ces 3 étapes, c'est d'abord, il faut tenir compte de la philosophie écologique et culturelle. C'est-à-dire, philosophie écologique, culturelle et interreligieuse. Voilà les 3 dimensions que nous avons greffées aux 3 projets que nous sommes en train de mettre en place. La première étape, c'est la construction de l'Église. Avec les leaders religieux, nous nous sommes dit qu'il faut construire une Église écologique. Il faut construire un centre traditionnel écologique qui est même en cours d'exécution. Il nous faut construire aussi une église, une mosquée écologique. Ces 3 projets, le premier qui est l'église, nous sommes déjà presque, c'est fini, c'est la finition. Nous sommes en train de construire les centres traditionnels écologiques. La prochaine grande étape, c'est cette mosquée écologique. Pour la première étape, la construction de l'église écologique. Je suis fier d'être devant cette tribune pour parler de cette culture interreligieuse, de cette cohésion entre les différentes confessions de ces petits villages. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient des religions traditionnelles. Tous les mots, main dans la main, nous avons formé une seule équipe. Toutes les religions sont les mêmes, puisqu'on dit que tout unit les hommes. Nous avons construit cette église. Qu'ils soient chrétiens, musulmans,
malgré les divergences religieuses, malgré les divergences culturelles, avec la situation actuelle de notre zone, donnons-nous la main pour dire que toutes les religions sont les mêmes. C'est ce que je disais à quelqu'un. Pour venir de Fès, je pouvais passer par Marrakech. Pour venir de Fès, je pouvais peut-être passer par Tanger. Pour venir de Fès, si je veux, je passe par Paris. Mais j'atteins Fès. Pour atteindre Dieu, je n'ai pas une seule route à prendre. Nous avons plusieurs routes. Voilà notre conception de la situation. Et avec cette population, nous avons marqué une histoire. Mais notre volonté, c'est la promotion de la culture interreligieuse. Étendre ce que nous avons posé au reste du Burkina Faso et au monde entier. Je laisse la parole à mon collègue Aimé Kienou, qui va peut-être dire quelque chose. Je vous remercie. Bien, merci. Comme l'a dit mon collègue M. Sanogo, je voudrais juste donner un aspect des impacts de la pratique de la religion traditionnelle sur l'environnement. Chez nous, dans le pays bois, donc à cheval entre le Mali et le Burkina, nous avons des pratiques de façon naturelle qui préservent l'environnement. On a dans chaque village des bosquets qui sont réservés uniquement aux cérémonies traditionnelles, où il est formellement interdit de déboiser ou de couper. On n'a pas besoin de faire la force pour faire respecter cet engagement, donc cela est naturel. Donc c'est quelque chose qu'on peut promouvoir dans tous les villages pour préserver l'environnement. Un second aspect, c'est au niveau de la médecine traditionnelle. Vous savez que nous sommes dans un pays un peu aux ressources limitées, et souvent pour les problèmes de santé, on fait appel aux plantes. Donc comment faire pour les utiliser si nous ne préservons pas la nature? Donc c'est tous ces aspects qui font qu'il faut mettre l'accent sur les religions traditionnelles. Nous pensons que, comme vous l'avez posé, quelle est la limite? Nous pensons que la limite, dans notre cas, il est naturel. Il y a des sites où naturellement on ne va pas déboiser. Et ainsi nous contribuons à la conservation de l'environnement et des ressources naturelles. Merci. Ok, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'autorité et tous ceux qui ont eu l'esprit d'organiser ce sommet. Et au nom des femmes catholiques de Saint-Jean, je vous transmets leurs remerciements. Parce que ce genre d'idée ne fait qu'épanouir la femme. Nous, en tant que femmes catholiques, musulmanes, protestantes, ainsi que traditionnelles, vu l'effort que toutes les femmes ont fourni en puisant l'eau, par exemple pour la construction de cette église, où il fallait puiser l'eau de 35 mètres dans des puits à la main, le transporter sur la tête. Tout ça pour contribuer à vraiment un acte de paix, vu que notre zone était vraiment dangereux, avec des appareils qui volent en haut. Et vraiment, malgré toute cette inquiétude, on s'est dit, on veut le faire et on va le faire. On a pris le courage en main et ça aboutit à quelque chose. Et nous prions que ce qui est en route puisse être réalisé. Et vraiment, au nom de toutes ces femmes, avec l'émotion, les mots me manquent pour exprimer réellement. Il fallait peut-être être sur le terrain et voir vraiment le travail qui a été battu. Je remercie l'Orange Bleu
et qui ne nous ont pas abandonnés dans ces jaunes rouges, qui nous a donné coup de main. On les remercie beaucoup. Et notre souhait est que ça soit transmis à nos enfants, à nos arrière-enfants, qui sachent que être traditionnel, religieux, protestant ou musulman, on est tous fils et filles du même Dieu. C'est ma modeste contribution et je vous remercie beaucoup. Votre contribution, madame, est de grande valeur et je dirais même, si je vous entends bien, cet acte de paix est un acte de résistance aussi à la violence et à tout ce qui se passe autour de vous. Merci beaucoup tous les trois. Maintenant, je vais présenter rapidement Madame Yolande Iliano. Madame Yolande Iliano est présidente de Religion pour la paix en Europe. Elle est membre fondatrice du réseau européen Femmes et Foi du Conseil des leaders religieux de Belgique et du réseau des religions pour la paix. Madame Yolande Iliano a beaucoup de publications. Elle a surtout aussi, c'est cette question que vous avez posée, mais maintenant vous prenez la parole comme vous le voulez, hein, c'est que vous avez participé et vu beaucoup de projets concernant l'écologie, etc. Et je vous avais demandé si vous pouvez nous présenter une typologie de ces projets et que peut-être ça pourra nous aider à formuler une recommandation là-dessus. Merci, madame. Voilà, merci. Merci, monsieur le président. Alors voilà, je crois que la première chose à faire, c'est viser la sensibilisation. C'est la première chose à faire. Une fois que cette sensibilisation s'opère, et je rejoins ici Sœur Genji qui a parlé de cette sensibilisation, mais aussi cette rencontre et ce retour à soi. Donc, dans le silence, un tout petit peu voir quel est mon rôle et ma place sur Terre. Donc, c'est vraiment cette sensibilisation. Et puis, on peut passer dans un changement de mentalité. Et le changement de mentalité peut ensuite amorcer des changements de comportement. Donc, voilà un tout petit peu les étapes. Alors, au niveau de l'organisation que je représente, Religions for Peace, au niveau international, nous travaillons beaucoup au niveau de la diplomatie. Et au fait, en septembre 2014, l'organisation avait organisé un grand sommet interreligieux pour le réchauffement climatique avec une belle déclaration. Je vais passer outre donc les propos, mais c'était vraiment pour prendre conscience et susciter cette réflexion et cette sensibilisation au niveau des responsables religieux, mais aussi au niveau des communautés et vraiment aller jusqu'à tous les fidèles, au fait. Alors, pour répondre à la question, permettez-moi, si vous le voulez, de partir d'un exemple, d'un projet, comment il émerge et puis comment il peut s'amplifier. Et donc, ce projet, eh bien, il s'agit d'un programme sur l'eau. Donc, en 2011, nous avions organisé une rencontre, une assemblée européenne des femmes de religions différentes, mais nous avions aussi invité des femmes d'Afrique. Et donc, nous avons partagé ensemble quels étaient les grands défis. Et au fait, une femme d'Afrique nous a dit ce qui nous préoccupe particulièrement, ce sont des jeunes filles de 12, 14 ans qui doivent très tôt partir chercher de l'eau. Et donc, elles sont victimes de violences, elles sont victimes de viols, etc. Et donc, ça nous avait fort interpellés. Et finalement, toutes les femmes ensemble, nous avons décidé de focaliser sur l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que finalement, on couvrait différentes autres zones. On libérait ces jeunes filles pour l'éducation, on avait une solution pour l'agriculture, on combattait la pauvreté, donc on couvrait différents objectifs du développement du millénium. Donc ça, c'était une première chose. Et donc, fort de ça, en septembre, comme je suis fondatrice du Conseil des responsables religieux de Belgique, et là, je tiens à dire que finalement, chaque religion a un siège. Mais donc, on a le cardinal, mais on a aussi le grand rabbin, mais on a par exemple 3 bouddhistes de tendances différentes, on a des musulmans de tendances différentes. Donc, ce n'est pas du tout les religions dominantes et les religions minoritaires sont vraiment sur un pied d'égalité, puisque ce n'est pas du tout un profil politique, mais c'est vraiment ensemble construire pour un mieux-être pour tout le monde. Et donc,
à ces responsables religieux, j'avais partagé le fait que les femmes avaient décidé de focaliser sur l'eau. Et les responsables religieux qui avaient l'intention de participer au World Interfaith Harmony Week se sont engagés de focaliser sur l'eau aussi. Et donc ça prenait tout à fait une autre dimension parce qu'en Belgique, les enfants de 8 ans, de 5 ans jusqu'à 18 ans peuvent bénéficier de 2 heures de cours de religion ou de morale. Donc il y a 7 options différentes au fait. Et donc, par exemple, je vous donne l'exemple du responsable musulman. Lui, il en charge 1500 professeurs de religion dans les deux côtés linguistiques. Et donc, ce responsable religieux a encouragé tous les professeurs de religion musulmane à réfléchir sur la problématique de l'eau, la force symbolique de l'eau dans la tradition de l'islam, mais aussi en comparaison avec d'autres religions. Et donc, ça s'est fait donc pour tous les professeurs de religion, ils ont focalisé sur la problématique de l'eau. Mais ils ont aussi invité les étudiants, les enfants comme les étudiants, à faire un appel par rapport à l'eau. Et donc, il y a eu un genre d'opportunité de permettre à tous ces enfants de s'exprimer sous ces formes différentes. Donc, les petits s'exprimaient par le dessin, d'autres par la poésie, les plus grands par des PowerPoint, d'autres encore par des photos ou par des compositions musicales. Donc, toutes les formes d'expression étaient engendrées. Et ça a abouti au mois de septembre au Parlement fédéral, un grand événement qui mettait en exergue donc ce projet de l'eau, mais donc en présence de tous les responsables religieux, en présence des femmes, mais l'événement était conduit par les jeunes. Donc ce sont les jeunes eux-mêmes qui étaient les animateurs, qui accueillaient l'assemblée, etc. Et les jeunes, donc des jeunes de 12 ans, de 13 ans, qui marquaient, disons, leur aspiration par rapport à cette problématique de l'eau. Donc au fait, voilà un tout petit peu comment ça a évolué, mais aussi il y avait une journée d'études à la Commission européenne en présence d'académiciens, d'experts, etc. Ricardo Petre est là. Et là aussi, c'était des jeunes de nouveau. Quand je dis des jeunes, c'est chaque fois des jeunes musulmanes, juives, chrétiennes, hindous, etc. qui étaient là et qui participaient au débat. Donc, ça a pris cette forme-là. Et puis, ça a pris son envol. On a fait une réunion au niveau du Parlement européen, et là donc il y avait des enfants de 5-6 ans qui manifestaient, il y avait breakdance avec des plus grands, il y avait le directeur pour l'Europe de l'UNICEF, donc il y avait vraiment une très belle audience, et là à nouveau toute cette problématique de l'eau, mais à travers différentes formes d'expression, a pu donc vraiment s'exprimer. Donc voilà un tout petit peu où ce projet a pu évoluer. Mais donc, si vous voulez, il y avait la sensibilisation au niveau national, au niveau européen, mais à côté de ça, il y avait aussi le plaidoyer, puisque ces jeunes ont pu participer à la Commission européenne. Et au fait, j'en arrive à la 3e phase, qui est au fait le développement de la coopération. Et là, nous sommes en discussion, et donc c'est un merveilleux projet. Ce projet donc partirait de la mer Noire et remonterait jusqu'à Vienne, et donc ce serait une formation en immersion, parce qu'au fait c'est vrai que pour connaître les limites, il faut avoir, ça peut se faire soit par des rencontres, et donc des rencontres et accompagner les gens par des questionnements, arriver à cette sensibilisation, mais ça peut aussi se faire par des formations informelles et par des formations formelles. Ici ce serait une formation formelle en immersion sur le Danube, donc une plateforme en immersion pour des jeunes qui viennent donc d'Europe, donc de religions différentes, de pays différents, mais aussi une vingtaine de jeunes qui viennent d'Afrique et qui ont un rapport à l'eau tout à fait différent. Et nous avions déjà le soutien de l'OSCE avec Madame Floriane, qui était prête à soutenir des jeunes, des gitans, des Roms aussi. Donc c'était vraiment mettre ensemble ces jeunes pour une durée de 10 jours, mais donc en même temps le vivre ensemble, en même temps un approfondissement spirituel, en même temps découvrir la réalité de l'eau et surtout devenir des leaders. Donc c'est vraiment une formation pour acquérir le leadership. Et donc ce qui veut dire qu'il y avait normalement est prévu différentes escales, mais aux escales ce sont de nouveau les locaux qui prennent une partie de l'animation, et ces jeunes, lorsqu'ils retournent chez eux, ne peuvent pas participer à cette formation comme consommateurs. Ils ont un devoir de
comme on dit, la responsabilité de protéger. Et donc, ce qu'ils ont reçu, ils doivent le transmettre aussi. Et donc, ça veut dire que quand ils retournent dans leur pays, que ce soit la Serbie, la Finlande, peu importe, ou en Afrique aussi, ils ont comme principale mission de créer un comité de l'eau. Et donc un comité interculturel ou interreligieux. Donc ça veut dire qu'on ne travaille pas pour la promotion de sa communauté, mais on travaille pour le bien commun. Et on assure aussi la neutralité au niveau de la gestion financière. Et donc ça veut dire que ces comités, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient en Afrique, vont faire toute une réflexion sur l'eau, la valeur de l'eau. Mais donc par exemple en Afrique, ce qui est important, c'est que le local, les personnes directement concernées, puissent identifier les difficultés et la problématique de l'eau. Et je parlais justement avec nos amis du Burkina Faso. Eux me partageaient la réflexion en disant qu'il y a des régions différentes où la problématique de l'eau est tout à fait différente. À certains endroits, c'est plus de 45 mètres de profondeur. À d'autres endroits, ils ne parviennent pas à retenir l'eau. Donc, c'est un tout petit peu ça. Et donc, l'idée serait, à ce moment-là, de faire un jumelage entre des comités d'eau de l'Europe et des comités d'eau d'Afrique pour arriver ensemble à avoir donc cet échange. Et c'est vrai que c'est vraiment un échange dans les deux sens parce que cette joie de vivre, cette foi dans la vie que nos amis africains peuvent vraiment irradier et enrichir nos amis d'Europe aussi. Donc, c'est vraiment dans les deux sens qu'on pourrait se faire. Donc, voilà un tout petit peu. Alors, pour en revenir à la question de la typologie, je crois que pour nous, notre organisation, c'est une organisation multireligieuse, interreligieuse. On travaille avec toutes les différentes générations. Donc, nos jeunes, par exemple, on a eu un séminaire l'année passée à Castelgandolfo et nos jeunes demandent vraiment, avec beaucoup d'insistance, d'avoir des responsables religieux qui sont des références et donc des cohérences pour eux. Ils ont besoin de références. Et alors, il y a aussi donc ce rapprochement. Les jeunes disent, nous sommes là, utilisez-nous, c'est notre avenir aussi. Donc, je pense que tous les projets que nous menons sont toujours portés par de l'interculturel, de l'interreligieux, et c'est toujours les acteurs eux-mêmes qui prennent la parole. Donc, même des enfants, j'ai eu l'occasion de mener des projets avec des enfants de 5-6 ans, ils géraient des émissions de radio, radio judaïca, radio chrétienne, etc. Ils sont capables, ils ont ce potentiel, mais ils doivent se sentir considérés comme des vrais partenaires. Et je crois que c'est un peu ça. Donc, des groupes interculturels, c'est très important, interculturels et interreligieux, qui travaillent ensemble. Les acteurs sont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes le pouvoir d'initiation, de réalisation et d'évaluation. Et disons, ils sont accompagnés d'experts, de professionnels, ça peut être des gens du monde des médias ou du monde du business, pourquoi pas, mais on doit faire confiance. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est avoir cette vision positive sur la vie, valoriser les initiatives les plus petites, et comme le dit, je crois, c'est notre amie Margaret Mead, ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En vérité, c'est la seule chose qu'ils n'ont jamais faite. Merci. Merci bien, madame. Je retiens aussi, en plus de la typologie, qu'il y a le processus, sensibilisation, développement, et puis après, bien évidemment, en responsabilité. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Je voudrais vous présenter Madame Shenaz Benglawala. Elle est diplômée en sciences politiques et elle est enseignante à la London School of Economics ainsi que dans d'autres universités. Elle a plusieurs activités, particulièrement une que je vous livre parce qu'il y en a d'autres. Elle est administrative du Muslim Media Forum et elle a de nombreuses publications, elle aussi, bien évidemment. Alors, madame, vous avez la parole et vous parlez soit de l'autre question, soit... I didn't understand that. Oh, right, okay. And thank you. Thank you, Dr. Baraka, for inviting me to share my reflections on this panel. I'm going to come at it from a very different angle because I'm not a faith leader. I do work with faith-based communities, but my work is very much focused
on campaigning and advocacy and utilizing empirical research for public policy change. And I'm grateful that you brought up my involvement in the Muslim Media Forum, because it's actually the angle of the media that I want to reflect on. It seems to me that intercultural dialogue serves a very specific purpose for faith communities, and it serves a very different purpose in today's world. There is an aspect of intercultural dialogue which is about engaging on the premise of faith that is the most basic aspect of who we are, humility before God and humility before each other. And the climate change agenda, I think, presents faith communities with benefits as well as challenges. And I think we've spoken a lot about the involvement of faith communities in the climate change agenda as leaders that are involved at the high-level deliberations and of activities in faith communities. But I think we also need to reflect on ways in which the climate change agenda is enriching faith communities. This is a bi-directional relationship. It's making faith communities more relevant to their constituents. It's making faith communities more relevant at a time where faiths are miscast as being a danger or a threat in different ways to our future. And these are important things to grapple with. The enrichment of faith communities on the climate change agenda reflects on ways in which faiths want to be seen. And it's not just about the eco-theology, the development of a normative basis on why we engage with the climate change agenda, based on scriptural texts or based on teachings within diverse religions. It's also about the ways that faiths see themselves in the world, the ways in which they want faith practice, the bearing of witness to testimony, to what we believe in, to be something that transforms their community as much as other communities that they're engaged with. And this is very specific, I think, to faith communities that have a younger dynamic. We know from research that young people are generally those that are more engaged on a climate change agenda. From what I reflect on when I look at the way that the climate change agenda is being invoked in the UK, it's mostly young Muslims that are very interested in these sorts of subjects in ways in which they may not be interested in other aspects of intercultural dialogue. And I don't think that can be ignored, both for the relevance of faith communities to climate change, but also to climate change as meeting the needs of new people that are emerging into their faith communities, people who may not necessarily find a place in mosques that talk about the kinds of things that Jonathan referred to, is that scholars who don't engage on issues that matter to young people, scholars who don't speak about those things that young people are projecting into their future and grappling with things that will matter to them or those that will shape their identities and their commitment to faith in the future. I give an example. Last year, when the UK was faced inordinate floods, both in the summer and the winter, there was a group of young Muslims who work with a charity that mostly deals with flood defenses in Pakistan and Afghanistan, in those parts of the world where flooding is quite common. They deployed their international flood defense teams to parts of the UK to translate their skills that are picked up in South Asian countries into parts of northern England. And the media attention on their involvement in these forums was absolutely spectacular. The notion, for example, that young Muslims were playing a role in a way that is not normally conceived of in the popular press. They weren't being portrayed as people that were on the edge of committing atrocities in their home cities. They weren't being portrayed as people who are at a disharmony or a disjuncture with UK society. They were being seen as people who are playing a part in their local community, but bearing on a faith commitment, a commitment to do something for their fellow man, and a commitment based on their own investment in the climate change agenda. The eco-theology can't be divorced from eco-praxis. I think this is really important. As faith leaders that you're gathered here, I think you ought to reflect on the way in which intra-cultural dialogue is also transforming your investment in this agenda. Are your communities traveling with you? Are your communities invested in this as much as you are? Are you doing sufficient activity to ensure the modularities of your faith communities, whether it be the mosques, the seminaries, the schools, the communities that are not affiliated to those institutions that are part of your religion? Are they engaged with this agenda with you? Because that will be where we will see transformational change. That transformation is not just how we engage with the climate change agenda at a leadership level. It's about how you carry your community and communities that are engaged with this from a non-religious perspective at the same time. I think it's worth our reflecting not just how intercultural dialogue enriches
the climate change agenda, but how the climate change agenda is itself transforming the way that intercultural dialogue is conducted. Bien, mesdames et messieurs, en attendant, j'appelle M. Driss Garaoui, le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, pour vous donner quelques éléments concernant le déroulement de la suite. Mais avant de lui donner la parole, il m'excusera, je voudrais remercier quand même le public qui a été très patient avec nous, et ainsi que nos intervenants, en espérant que l'interaction n'a pas été une récompense pour cette patience. Monsieur le secrétaire général, allez-y. Honorable présence, comme vous avez pu le constater, nous avons eu une ouverture et deux plénières d'une richesse inestimable, et ça nous rassure en écoutant les propos par rapport à l'avenir de ce que nous sommes en train d'entretenir ensemble. Je voudrais donc vous demander une minute, pas plus, d'attention. Nous allons avoir dans quelques secondes une photo de famille. Nous allons immédiatement après donc prendre un déjeuner mérité. Mais ce que je vous demande, c'est surtout qu'on revienne aux ateliers. Nous avons 3 ateliers qui doivent commencer impérativement à 16 h parce qu'il y a des invités qui ont des avions à prendre. Et donc nous aurons un atelier 1 sur patrimoine et transmission, un atelier 2 sur droit écologique et un atelier 3 sur le relais générationnel en faveur des pratiques éco-responsables, où nous donnerons la parole à des jeunes pour nous dire comment ils voient l'avenir écologique du monde et comment ils peuvent s'impliquer dans la COP22 en particulier. Voilà donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous invite à une photo de famille, toutes et tous, ici. Vous nous rejoindrez à la salle en vous souhaitant donc très bon appétit tout de suite. Et 16 h, on reprend donc le travail dans le workshop. Tout va être indiqué. Merci infiniment. Ah, les salles sont juste à côté. Les salles sont juste à côté. On va utiliser cette salle et tout va être indiqué. Ici, c'est le premier workshop, le premier atelier sur le patrimoine. Et le reste, c'est indiqué dehors.